Praise Jesus, ni aje? Hope mko poa. Part 2 nilikuwa niongele kuhusu XTIANDELA. This young man is a very charismatic young man na ni boy mpoa sana. Na XTIAN, mi na feel uko on the wrong path. That's just my personal opinion. But okay, sorry, let me rephrase it. Na feel uko on the right path but doing the wrong thing. Unaona? You are a good social media influencer, but your influence bro ni mambo ingine. uh, excuse extend, mi nilikujua last year club covid, niliona kwa blog iko na hype, nikasema wacha niangalie. So mi nilidhania ni poem, wasanii wako hapo, waimbaji na mambo mingi na acting na mambo mingi, only to realize Extian alikuwa analeta wasichana half naked to dance for him as his, you know, lastfully lasting at them. Anawaangalia, you know, it was just a last show, a show full of lust, women dancing naked, and not uh, young girls actually wana dance naked na mambo zingine mingi. And I was so saddened, but sikuwa na courage ya kufanya such videos, ku call out such behaviors juu hii society yetu, sijui wase hii minding your own business, we will not mind our business anymore. Sijui wase ni nini, kwani society hatuwezi kataza tu hiyo show, hatuwezi shikana tuseme hii show inatuharibia watoto, hatuwezi tumana tuseme tuambie tu extern aspo cancel show, tutatuma mail mingi Instagram offices, because imefika mahali people are doing what they want with who they want wherever they want, and it's a dangerous place. Najua ndio imefika siku za mwisho, dhambi itazidi sana, lakini tubakisheni a little dignity, a little dignity. Extend from there, I was so frustrated na disappointed with you. Na mi najua Extend, shida yako ilianzia wapi. Wewe ulifanya gospel music na ministry, ukaenda kuangalia watu magospel artist na mapasta na ukaanza kuwajudge. Juu Mungu alikuruhusu uone dhambi zinazofanyika kule ndani, ukaona ni walevi wanalala na wasichana, na ukasema umetoka, heri uishi kwa dunia. Ulifanya kitu poa, lakini kuna there are two you can do kuna mambo mbili ungefanya. Ungeona hivyo useme mimi sitakuwa kama hawa wa Kristo, nitakuwa tofauti, nitakuwa Mkristo tofauti, na ungetumika to evangelize. You know, you may think you are on the right path, Extian, but you are not. You are not on the right path, bro. Mi nitakwambia ukweli. Extian, you have a show called Toboa. That show is just crazy. Yaani kama uko na clean mind, uwezi read hizo vitu watu wanatoboa hapo more than 2 minutes. It's the dirtiest show I've ever witnessed in Kenya. Hiyo platform yako manze, vitu watu wanaongeaga hapo na unapost. Najua unatafuta traffic na una market makampuni. But bro, do you know you can do things in a clean manner and still make your money? Do you know that? Do you know you can produce clean content and still make your money? We kwanza uko na the heart of giving. I can see in your show, in your kama si hype, kama ni real, I can see your latest show. Extian, you are accountable. Destroy marriages, increase cheating, umeambia watu waendelee kudanganyana.
na umedisqualify true relationship. There are true relationship out here, people with sober mind. Watu hawajui kuplay ni nini. Watu hawajui kuplay ni nini. XTIANDELA, nimekuita mara mbili. Ndugu yangu, vitu unavyofanya hazifurahishi ufalme wa Mungu. Whether you like it or not, there is God in heaven, your maker, your creator. He is expecting you to live in a certain way that will please him. As I pray for myself, because I'm not perfect, I also pray for you and many others. Na pia nyi wasee manze, vitu mna support. Manze, chagua kitu utasupport, kitu utaspend time yako. How can you raise 5 million for a show that is degrading women? And you ladies, you need also to understand your value. You need to be taught what is true beauty. The Bible says in 1 Peter chapter 3, is not wearing of jewels and mambo mingi and kuweka nywele na mambo mingi. True beauty is in the quiet spirit and humility. Wanaume wote watakwambia, no matter how beautiful you are, if you are a nagging woman, no man will stay with you. If you are not a submissive woman, no man will ever want to live with you. They'll tell you. I'll do that for another day. That topic for another day. But today, man, the XTIAN. When bro, I hope hii message itakufikia. Na mimi nataka uchange, na ninakuombea, na najua ndio utachange. God anakupea chances juu anakupenda, najua utachange. And you have a beautiful young lady hapo anaitwa Fatma. Pia huyo change. I lead madem in the right way. Hii mambo ya kusmoke weed na kukunywa alcohol na mambo ya dunia, hizi vitu ziachwe. Huyo ni msichana mdogo, mwelekeze njia nzuri, atakuwa good woman. XTIAN, my brother, I'm just reaching out to you with a lot of respect, na najua utanisikiza na najua utachange, because God loves you. And Kenyans, stop supporting things that are not adding value to the society or to your life. Muanze kusupport vitu zina add value kwa hii generation. Tumechoka bana. God bless you. Nawapenda sana.